Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the quotation. Цитатаны оқы. What does it mean? Ол қандай мағына береді? Do you agree or disagree? Сен онымен келсесің бе, әлде келіспейсің бе? Why? Неліктен? Соны талқылаңдар деген. The world is a book and those who do not travel read only one page. Әлем бұл бір кітап. Және саяхаттамаған адам оның тек қана бір бетін ғана оқыды дейді. Яғни бұл жерде айтылып тұрған негізгі ой, адам неғұрлым көбірек саяхаттаған сайын, соғұрлым жаңа нәрселерді біледі, әлеммен танысады деген сияқты мағынада. Of course, I agree with this quotation. When you travel as a way to full of experience to explore the unknown place, we learn about the world. 1b. Бірдің бісын орындаймыз. Look at the list of reasons why people travel. Адамдар неліктен саяхаттайтындығы туралы тізімге қара. Take the statements that are true for you. Сен үшін шындық болған сөйлемдерді белгіле. Can you think of any other reasons? Басқа да себептерін ойлай аласың ба дейді. I learn about new places and things. Мен жаңа орындар мен жаңа нәрселер үйренемін. True. Бұл мен үшін шындық. I met new people. Саяхаттаған кезде мен жаңа адамдармен танысамын. True. I relax and have fun. Мен демаламын және көңіл көтеремін. True. I visit museums and art galleries. Мұражай мен өнер галереяларына барамын. True. I spend time with my family. Отбасыммен уақыт өткіземін. True. I try new and interesting food. Мен жаңа және қызықты тағамның дәмін татамын. Сіз өзіңіз үшін қай сөйлемдер шындық, соған true деп белгілейсіздер. 1c. Use the ideas in exercise 1b to write a short paragraph expressing your opinion. 1b-дағы берілген сөйлемдерді пайдаланып, өзіңнің ойыңды жазуың қажет. Неліктен адамдар саяхаттайды сол туралы? In my opinion, people travel because they learn about new places and things. Also, they visit museums and art galleries. Traveling broadens our horizons. Exercise 2. Екінші жаттығу. Do the quiz. Quizді орында. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр. 1. There are over 300 shops болу керек in Oxford Street. 2. You can see hundreds of miniature vehicles, shops, houses and landmarks in Baum Model Village. 3. You can see flower arrangements at the Almaty Central Park in Kazakhstan. There are 7 waterfalls in Turgen Gorge. 5. Shin Turgen is famous for its thick fir forests. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Look at Model 6 and write a quiz of your own similar to the one in exercise 2. 6-шы модульге қарай отыра, өз нұсқандағы квизді жасап шық. Мысал ретінде былай жасасаңыздар болады. Baum Model Village is a miniature English village. Мына жерде и деп жазасыздар да, көп нүкте қоясыздар, және оның English екендігін басқа оқушылар табу қажет. London has a quick underground train system. London has 3 types of accommodation you could imagine. 4. There are lots of activities you can do in the Turgen Gorge. 5. Accommodation prices range from £45 to £70 per night. Exercise 4. 4-ші жаттығу. Song. Өлең берілген. Өлеңді тыңда дейді. What does the singer mean by live in the moment tomorrow's too late? Әнші осы сәтте өмір сүр, ертең тым кеш болады деген оймен не айтқысы келді? Сол сұраққа жауап беру қажет. The singer wants to say that every moment is important and unique for us. We should enjoy it. Әрбір уақыт ол қайтып келмейді, өте бағалы, сондықтан да біз одан ләззат алуымыз керек. Next page, page 77. Келесі 77-ші бет, exercise 1, бірінші жаттығу. Match the descriptions to the pictures. Сипаттамаларды суреттерге сәйкестендір. Which of the characters in the pictures are heroes, heroines, and which are villains? Суреттегі кейіпкерлердің қайсысы қаһармандар, ал қайсысы залымдар деп сұраған екен. 1. Forced to work as a servant in her own house by her evil stepmother, will this beautiful, kind girl finally get a chance of happiness? A суретіне сәйкес келеді. It's a picture A.
2. Growing up on the streets with no money, this poor, brave, and kind young man's life changes when he helps the wicked and greedy advisor of the king to find the lamp. How will this lamp change his life? It's a picture C. 3. After escaping from a miserable workhouse, this young, honest, and caring boy lives on the streets with other children. The cruel man he meets will make his life even more difficult. It's a picture B. Енді жоғарыдағы қайсысы қаһармандар дегенге жауап беріп кетейік. Cinderella is a heroine. Oliver Twist and Aladdin are heroes. Stepmother, Bill Sikes and Jafar are villains. Exercise 2. Екінші жаттығу. Look at the adjectives in bold. Қарамен жазылған сын есімдерге қара. Which of the adjectives are positive, negative? Check in your dictionary. Қайсы есімдер жақсы мағынада, ал қайсысы жаман мағынада қолданылады? Соны айту қажет. Positive, kind, brave, honest, caring сын есімдері болады. Ал negative, evil, wicked, greedy, cruel болады. Next page 78. Келесі 78-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Who was Frank Baum? Frank Baum кім болған? What type of stories did he write? Ол қандай оқиғаларды жазды? Read the biography to find out. Оны білу үшін биографиясын оқы. Frank Baum was born in Chittenango, New York, in the United States. He wrote many children's books, but he is most famous for the fairy tale, The Wonderful Wizard of Oz. It is about a young girl, Dorothy, and the friends she makes on her way back to her hometown. Жоғарыдағы сұрақтарға жауап береміз. Frank Baum is a writer. He wrote many children's books, but he is most famous for the fairy tale. Exercise 2. Екінші жаттығу. The pictures AD tell us a story. A мен D аралығындағы суреттер бізге оқиғаны айтып береді. Who are the characters in the pictures? Суреттегі кейіпкерлер кімдер? Listen and read to find out. Оны білу үшін мәтінді оқы деген. Мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар, ал қазір біз сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Picture A. There is Dorothy and Scarecrow. Picture B. There is Dorothy, Toto, and Scarecrow. Picture C. There is Dorothy, Toto, and Scarecrow. Picture D. There is Dorothy, Toto, Scarecrow, and Lion.